చాలు ఏడైపోతాయి నేనే కళ్ళు ఏమన్నాను సరే సరే ఇలా పొరపాటు నేను ఉద్యోగం వెళ్ళానని నాకు అయిపోతుంది. You can see my screen now. So we start from yesterday's class. I had stopped at this point. So yesterday we were discussing that about the material. So I'll just start again from the material. So the investigating team who is going for investigation, when they go for the category of investigation, please mute your mics. So if the investigating team is going for investigation, so the questions that we have discussed yesterday, so at last, even if you find that the material is not provided by the management or by the supervisor, then each time the answer reveals a potential unsafe condition, then the investigating team must ask why the situation has come out. Why was the material PPE is not provided to the working team? So that is the thing that you should ask in order to get your answers. ఇక్కడ చూడండి, నిన్న మనం క్లాస్లో డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మెటీరియల్ కోసం అనేది క్వశ్చన్స్ చేసి వదిలేసాం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసేటప్పుడు ఈ మెటీరియల్ కేటగిరీలకు ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఆ క్వశ్చన్స్ వేసిన తర్వాత మనం లాస్ట్లో ఇది క్వశ్చన్స్ సపోజ్ పీపీఈస్ కానీ రైట్ మెటీరియల్స్ కానీ ప్రొవైడ్ చేయలేదు అనుకోండి మేనేజ్మెంట్. సో ఆ సిచ్యువేషన్ ఎందుకు వచ్చింది, ఎందుకు ఆ సిచ్యువేషన్ మేనేజ్మెంట్ రావడానికి అవకాశం ఇచ్చిందని మనం క్వశ్చన్ అడిగి మనం ఆన్సర్ తెలుసుకున్న ఆన్సర్ మనకి ఏంటంటే అది ఇన్వెస్టిగేషన్లో పనికొస్తుంది. Guys, please don't have a personal discussion over here. You can open your personal chat box and go for personal discussions. Then the third category is the environment. In this environment, you have two types of environment. One is the external environment and the other one is the internal environment. Now, whenever there is an incident that has happened, the situation at the time or at the moment of the incident has to be taken into account, not the general environment. Now, the physical environment as it can be divided into two environments, that is external and internal. The situation at the time of accident is very important, not the usual condition at when this incident has happened. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ సెక్షన్కి రాబోతుకి మనం క్వశ్చన్స్ వేయాలనుకోండి. ఎన్విరాన్మెంట్ రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్, రెండోది ఇంటర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్. అయితే ఇన్సిడెంట్ ఎప్పుడైతే జరిగిందో ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ ఏది అనేది మనం రికార్డ్ చేయాలి. సో ఆ క్వశ్చన్స్ కూడాని ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఏదైతే ఇన్సిడెంట్ జరిగిందో దానికి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే మనం ప్రశ్నించాలి. సో ఇక్కడ
Now here we'll go to have example with a picture with external and internal environments. Now here this is as I've told, it is related to shipping industry. In this external environment you can see 1, 2, 3 and 4 diagrams. So the ship when it is moving in high rough seas, at the time of incident you can see on the fourth where I put my mouse cursor. At the fourth picture, you can see that the ship has gone for sinking. So that was the moment where the ship has gone for an incident or the accident where it has completely gone to the sea. This is the situation that you should take into account when the incident has happened, not the general sea conditions. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ పిక్టోరియల్ గా మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. దీంట్లో ఏంటంటే 4 పిక్చర్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఈ 4 పిక్చర్స్ లో కూడా ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి సంబంధించింది. ఇది షిప్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. దీంట్లో ఏంటంటే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ 4th పిక్చర్ చూడండి. 4th పిక్చర్ లో షిప్ ఏంటంటే మునిగిపోయింది. సో నార్మల్ సీ కండిషన్స్ చూసినట్టయితే చాలా కామ్ గా ఉంటది. కానీ ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగేటప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎట్లా ఉంది, చాలా తీవ్రంగా ఉంది. సో ఇన్సిడెంట్ ఎప్పుడైతే జరిగిందో ఆ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ మనం రికార్డ్ చేసి ఆ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ తగ్గట్టు మనం క్వశ్చన్స్ అనేది మనం ప్రశ్నించాలి. దెన్ యూ హ్యావ్ ద ఇంటర్నల్ environment over here. This internal environment is related to your workplace, whatever the internal environment in which the incident has taken place. Even that has to be recorded, not the normal what you call well done housekeeping or the normal conditions of your workplace. So internal environment at the time which the incident has taken place, that conditions has to be recorded. ఇప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మనం ఇన్సిడెంట్ ఎప్పుడైతే జరిగిందో ఏ సిచ్యువేషన్స్ అయితే మనం తీసుకున్నాం సేమ్ అదే కండిషన్స్ ఇంటర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా అప్లికబుల్ అవుతుంది at the time of incident. సో ఏంటంటే ఇక్కడ then the investigation may want to know if the environmental factors are the driving cause for the incident. Then what are the possible questions that you can put? Now these are not the typical questions that you can put for every time, but this is just an example. For example, what are the weather conditions? Was poor housekeeping a problem? Was it too hot or too cold? Was a noise a problem? Was there adequate lighting? Were toxic or hazardous gas, dust or fumes present during the time of incident? So these are some of the questions that we put in order to get the answer for what you call relating the incident if the environmental factor is the cause of the incident. So ఇక్కడ ఏంటంటే క్వశ్చన్స్ మనం ఎన్విరాన్మెంట్ కి తగ్గట్టు క్వశ్చన్స్ వేస్తామండి. ఇది టిపికల్ క్వశ్చన్స్ కాదు, ఇది ఎగ్జాంపుల్ గానే తీసుకున్నాం. సో ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్వశ్చన్స్ వేసిన తర్వాత ఏంటంటే వచ్చే ఆన్సర్ పెట్టి మనం తెలుసుకోవచ్చు ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ వల్ల ఇన్సిడెంట్ జరిగిందా లేదా అనేది. Then the very important factor for most of the near miss, you can say, or most of the incident or accident that take place in the industry or workplace is because of the people. Now, if you see Henrich's theory, where the accident causes in theory of Henrich, it says that out of 100 incident, 98% is caused by because of unsafe act or unsafe condition. In this, again, 98%, 88% of the incident is caused just because of the unsafe act of the person. So here people are very important because they are the major driving force for most of the incident. Now here, what are the factors that can lead to an incident? The physical and the mental conditions of the individuals is directly involved in the event and must be explored. Now this is very important because now a mental condition of a person may be good or bad. Bad in the sense he is not a man, maybe he is stress with his job, overtime or family conditions or say anything of that sort. Whatever, or he may be on the medication
Say for example, he is on medication that is given to him by the prescribed by the doctor, such as the citizen or something. Even that conditions we don't allow him to perform hazardous job. So even that we need to query what is the exact cause for the incident. The purpose of incident is not to establish blame on against any person. This is very important. If I think most of the people who are working as safety person are well versed with this, that whenever we investigate, we don't blame any person. Instead, we write in a diplomatic way the cause of the accident or the incident. But the inquiry will not be complete unless the personal characteristics are considered. Now, these personal characteristics may be, horseplay. It can be the medication. It can be a drug abuse. It may be an unsafe act of a person deliberately doing that. So, the personal characteristic of the person also has to be taken into consideration. సో ఇక్కడ ఏంటంటే పర్సన్ మనం నాలుగో కేటగిరీకి వచ్చామనుకోండి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసేటప్పుడు పీపుల్ అనేది ఫ్యాక్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఈ పీపుల్ సాధారణంగా ఇన్సిడెంట్ మనం చూసినట్టయితే హెన్రీస్ థియరీ ప్రకారం 88% అనేది అన్సేఫ్ యాక్ట్ ద్వారా అవుతుంది. సో అన్సేఫ్ యాక్ట్ జనాలే చేస్తారు కాబట్టి ఆ ఫ్యాక్టర్ మనం చాలా సీరియస్ గా తీసుకొని ఆ పర్సన్ యొక్క ఫిజికల్ మెంటల్ కండిషన్ ఏముందో అది మనం తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైనా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసేటప్పుడు ఎవరి మీద కూడా మనం బ్లేమ్ పెట్టకూడదు. ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ మైక్స్. ఇక్కడ మనం ఏంటంటే బ్లేమ్ గేమ్ అనేది ఎవరి మీద కూడా మనం రిపోర్ట్ రాయకూడదు. ఫలానా వ్యక్తి వల్లే జరిగిందని. ఆ రిపోర్ట్స్ ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు కూడా డిప్లొమాటిక్ గా రాసి ఆ రూట్ కాజ్ అనేది మనం రాస్తాం. తర్వాత ఏంటంటే guys, please mute your mics. ఇక్కడ ఏంటంటే పర్సనల్ క్యారెక్టరిస్టిక్, వ్యక్తి యొక్క పర్సనల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏంది ఎట్లా అంటే ఆ పర్సన్ అన్సేఫ్ యాక్ట్ చేసాడా లేదా, లేదంటే డెలిబరేట్ గా ఏమైనా చేసాడా, వాడు మెడికేషన్ మీద ఉందా, లేదంటే హ్యాంగ్ ఓవర్ డ్రింకింగ్ వల్ల ఉందా, లేదా డ్రగ్స్ ఏమైనా తీసుకుంటా, అట్లాంటి ఏమైనా ఉన్నదంటే ఫ్యాక్టర్స్ కూడా మనం ఇన్వెస్టిగేట్ అనేది చేయాలి. Then some factors will remain essentially constant while others may not from day to day. Now, what are these factors that vary from day to day? Now, where were the workers experienced for the work being done? This is very important factors because, some of the work that needs expertise type of workforce, only they should perform. Even that has to be taken into consideration. Had they been adequately trained, can they physically perform the job? What was the status of their health? Were they tired under stress, like overtime, or the person is not interested to perform the what you call job beyond his working hours or on holidays? Even that is a stress factor that has to be investigated. సో ఇక్కడ ఏంటంటే పర్సన్ కి మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసేటప్పుడు మిగతా ఫ్యాక్టర్స్ అంటే డే టు డే పర్సన్ కి మెంటల్ కండిషన్ అనేది సేమ్ గా ఉండదు. సో అట్లాంటి ఏంటంటే మనం అది ఆ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా మనం ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి. ఏంటంటే అవి క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ చదివాము. అది ఏంటంటే ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ ఉన్నాడా లేదా, లేదా వాడికి కరెక్ట్ గా ట్రైనింగ్ ఇచ్చాము లేదా, వాడు ఫిజికల్ గా వర్క్ పర్ఫామ్ చేయగలడా లేదా, వాడి హెల్త్ స్టేటస్ ఎట్లా ఉంది, వాడు ఏదైనా స్ట్రెస్ లో ఉన్నాడా లేదా, లేదా కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ సాధారణంగా వర్క్ అవర్స్ ఓవర్ టైమ్ ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా మనం చేయవలసి వస్తుంది. సో అట్లాంటి స్ట్రెస్ ఏమైనా ఉన్నది లేదా, ఫ్యామిలీ స్ట్రెస్ ఉందా లేదా, ఈ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా మనం ఏంటంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ లో కంపల్సరీగా మనం తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ. దెన్ మేనేజ్మెంట్. Now this management is a very crucial role. Now, because the management holds the legal responsibility for the safety of the workplace. Now, this is the declaration given in the safety policy, and as it is signed by the highest authority of the workplace. So that guarantees the safety of the workplace is guarantee given by a written document in the shape of policies given by the management
So the management is actually legally he is responsible for that. So therefore, the role of supervisor and higher management must always be considered in accident investigation. Now, can anyone guess what is the in which direction you will go for investigation of management role in what you call incident? Can anyone guess? Yeah, what are the questions that you can put to the management, and how you will come to conclusion that management is responsible or the supervisor is responsible for that? ఇక చూడండి మేనేజ్మెంట్ ఏంటంటే లీగల్లీ మేనేజ్మెంట్ సాధారణంగా సేఫ్టీ వర్క్ ప్లేస్ యొక్క సేఫ్టీ కోసం రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఎట్లా అంటే ఆ సేఫ్టీ పాలసీ అనేది అనిల్ కుమార్ గారు రెస్ట్ రూమ్స్, వాట్ ఈస్ దిస్ రెస్ట్ రూమ్స్? Saxena sir, can you just elaborate the 5 maintain checklist? Which checklist you are speaking about, Mr. Vijay? Mrs. Saxena, can you tell 5 whys why you want to use 5 whys over here for management investigation? Sir, we will ask during the interview why 5 whys, why this has happened, why this leak, like suppose there is a leakage, then we will ask in the interviews why this has happened, why this was not followed. Then we can go to get the root cause. Generally within 5 whys we can get the root cause. Yeah, you're right. But you know, this is related to the management, not the general RCA, root cause analysis. Okay, here now my question is, now here if you see the higher management must always be considered in an accident investigation. Like, you know, if there is gas leak or explosion or fire explosion, okay, the management also should be considered for investigation. My question is why? So you can't go and ask, sit down with the management why this has happened or why you can't do it. That is the part of the safety person to sit down after inquiry. So in that case we can man mistake or management mistake and missionary mistake. చూడండి ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే మేనేజ్మెంట్ లీగల్ గా రెస్పాన్సిబుల్ వర్క్ ప్లేస్ సేఫ్టీకి. ఎందుకంటే సేఫ్టీ పాలసీలో క్లియర్ కట్ గా మేనేజ్మెంట్ చెప్తుంది మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ప్రొవైడ్ ద సేఫ్ వర్క్ ప్లేస్ ఫర్ ద ఇట్స్ వర్క్ ఫోర్స్ అని గివ్స్ ద స్టేట్మెంట్ ఇన్ ద వర్క్ పాలసీ బికాస్ లీగల్లీ ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ ఫర్ ఎవ్రీ పాలసీ టు హ్యావ్ ద స్టేట్మెంట్. Now this is because you know a safety person may give a audit report to the management may not act on his safety report or you know he cannot take appropriate steps according to the audit. So the management is solely responsible for incident if such things has happened. If minor things, you know, because of the act of the person, if it has happened, we have seen already in previous section. People, if people is responsible, we have seen that particular part. But unsafe conditions, it is responsible for the management because unsafe conditions is to be removed by the management. So here we will see. Now the work rules, safety rules communicated to the employees. This is very important. That is why man mistake and fire machine mistake. Man mistake already we have Naresh sir, we have seen in your what you call people section. So these were the safety rules communicated to and understood by all employees. This is why we take the induction training to all the employees
and periodical training also. Apart from that, it is mandatory that safety person communicates the safety policy of the management to each and every employee during your induction training. This is very important. Then written procedures and available. That means SOPs for each and every job should be available with the management, and it has to be communicated with the workforce. Were they being enforced? Were there adequate supervision? Were the workers trained to do job? Had the hazards been previously identified? Now, this is why we go for risk assessment that we do prior to start the job. Then have the procedures been developed to overcome them. That, was a regular maintenance of the equipment carried out and were regular safety inspection carried out. So all these sections, all these questions are answerable by the management. As I've told, unsafe conditions are to be corrected by the management. Regular maintenance, it has to be conducted by the management. Safety inspections and audit, it has to be conducted by the management. Safety committee meetings, it has to become committed by the management. Or the outcomes of management review, the outcomes of audit, the outcomes of the safety inspection. All those has to be implemented and action taken by the management. So management is legally responsible. ఇక్కడ చూడండి మేనేజ్మెంట్ ఏంటంటే ఎందుకు రెస్పాన్సిబుల్ అంటే చాలా క్వశ్చన్స్ మనం ఇప్పుడు ఆన్సర్ చేసాం. ఏదైనా అన్సేఫ్ కండిషన్స్ ఉన్నదంటే ఆ అన్సేఫ్ కండిషన్స్ మేనేజ్మెంట్ పార్ట్ మీద ఉంది. అది కరెక్ట్ సరి చేసి వర్క్ ఫోర్స్ కి సరైన కండిషన్స్ కలిగించడం. రెండోది ఏంటంటే మెయింటెనెన్స్, సేఫ్టీ ఇన్స్పెక్షన్, సేఫ్టీ ఆడిట్స్, సేఫ్టీ కమిటీ మీటింగ్స్, తర్వాత మేనేజ్మెంట్ రివ్యూ అవుట్కమ్స్. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ కరెక్ట్ టైంలో ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేసి వర్క్ ఫోర్స్ అనేది సేఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి. అందుకే ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ అయింది అనుకోండి, రెస్పాన్సిబుల్ మేనేజ్మెంట్ తరపు నుండి ఎవరు, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ గవర్నమెంట్కి అయితే, లేదనుకోండి ఆ ప్లాంట్ హైయెస్ట్ అథారిటీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన రెస్పాన్సిబిలిటీలో ఉంటుంది. సో ఇమీడియట్ గా ఇప్పుడు చూడండి, ఆల్రెడీ వైజాగ్ లో ఒక ఇష్యూ అయింది కాబట్టి దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ద మేనేజ్మెంట్. But management is not to be seen here because they are responsible because the audit report they haven't implemented. So that was the cause for that. So here again, just at last, whenever you are going to apply Mort, you will have to go for your previous predefined tree. Then apart from that, for investigation, divide your questionnaire investigation into 5 parts. These 5 parts are work and task, management, material, environment, and people. Then take up each what you call category, start putting questions. The answer that you will get will lead you to the root cause of the issue or analysis of your safety system. Now here some investigators may prefer to place some of the questions in different categories. As we have seen different categories question, it is not mandatory that you will have to put the same questions in each category. It is very flexible. You can take the question from one category to other category as long as your investigation is in right direction. Then the question also may overlap within the categories. That is okay, but you see that you get your complete investigation report. Now it should be emphasized that above sample questions do not make a complete checklist. This is what it should not be a checklist questionnaire to all generalized generic version to all your investigations. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం మోర్ట్ అప్లై చేస్తున్నాం అనుకోండి, మోర్ట్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మనం ప్రీ డిఫైన్ ట్రీ మనం స్టార్టింగ్ లో చూపించాను. అట్లా చేసిన తర్వాత ఏ ఇన్వెస్టిగేషన్ అయినా చేసేటప్పుడు 5 parts లో అది డివైడ్ చేయండి. 5 parts లో లేదా 5 categories లో మీరు డివైడ్ చేసినట్టయితే ప్రతి కేటగిరీకి క్వశ్చన్స్ మనం వేయాలి. వేసిన తర్వాత వచ్చే ఆన్సర్ పెట్టి మనం పిన్ పాయింట్ గా ఏ కేటగిరీ వల్ల వచ్చింది అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే
కేటగిరీస్ లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అది 1-to-1 డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ కి మనం వాడొచ్చు, ఓవర్లాప్ అవ్వచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం జనరలైజ్ గా ఒక జనరిక్ చెక్ లిస్ట్ తయారు చేసి అదే రిపీటెడ్ గా ప్రతి ఇన్సిడెంట్ కి కానీ ప్రతి ఏది నియర్ మిస్ కి అట్లాగా మనం చేయకూడదు. ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి ఇన్సిడెంట్ కి మనం సపరేట్ గా క్వశ్చన్స్ మనం వేయాలి. సో హియర్ దిస్ ఇస్ ఫినిష్. యూ హ్యావ్ ఎనీ థింగ్స్ దట్ హ్యాస్ టు బి క్లారిఫైడ్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? If Sir, not, then I'll just PP పంపించండి sir. yes. ఈ టాపిక్ PP సెండ్ చేయండి సార్. BPA. అదే ఈ టాపిక్ PDF సెండ్ చేయండి సార్. ఇస్తాను. Just a minute. I'll just upload in your chat box. Guys, please open your Okay. chat box. I'll upload now. అలాగే సోల్డరింగ్ బ్రేసింగ్స్ ది కూడా పంపించండి సార్. All three I'm giving now. ఓకే సార్. సార్ మాకు చాట్ లోంచి డౌన్లోడ్ అవ్వట్లేదు సార్ మాకు. Just open your chat box. చాట్ లో డౌన్లోడ్ చేస్తున్నా అవ్వట్లేదు సార్ అవి. See, I've just Udayji, just click on that one and see. It will go show you the dialog. See, the moment you put, it will show you a download arrow. You put on right hand top. Sure sir. Right, sir. You put your cursor on right hand top. It will Ayin, show sir, you ayin, download arrow. Yeah. It is opened, sir. It is opened. Yes, just download. Yeah. We have to have supporting file to open. That's the reason. Avatledemo ani. Now it is opening, sir. Body coupling. See, just on the uploaded PDF, on right hand top side, you can see arrow download with symbol. Just click that one, it will start downloading automatically. Yeah, it's done, sir. Sir, local exhaust ventilation system కూడా సెండ్ చేయండి సార్. Yes. Local exhaust ventilation system ఉంది కదా సార్. Yeah. I'll give all. Let me finish that the topic, then I'll give you. Okay. सर ये व्हाट्सएप पे नहीं भेज पाएंगे क्या इसको सर? व्हाट्सएप पे डाउनलोड करके चैट बॉक्स से लेना होगा? देखिए एक्चुअली हेलो व्हाट्सएप ग्रुप मेरा कंट्रोल में नहीं है. वो जो आपको लिंक भेजते हैं ना, वो मैडम का कंट्रोल में है. वो मैडम को मैं भेजता हूँ, वो आप लोग शेयर हाँ कर सर. देंगे वो ग्रुप में. हाँ सर, क्योंकि हमसे हो नहीं सर, पा रहा है सर, सर. मोबाइल से कर रहे हैं ना सर हम लोग. अभी मैं तो मैडम नहीं को पा दूंगा, वो मैडम को बोलूंगा वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देने के लिए. हाँ सर, वो थोड़ा मदद मिल जाएगी उससे और याद करने में. ठीक है. नहीं मैं ओके सर. मैडम को दे देता हूँ, बोलता हूँ सर्कुलेट कर. ठीक है. ओके, थैंक यू सर. बस I have only 1 minute. So after that I'll start with LEV. Let me open that topic.